Tona ya Lefapha la Thuto e Kgolwane Blade Nzimande a re lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng SIU le tshwanetse go batlisisa se se laetsweng ke mopresidente e seng go rarabolola merero e seng mo molaong kwa Fort Hare. Tona o ne a bua le babegadikgang kwa East London morago ga go ikgolaganya le banna le seabe kwa Fort Hare mosong ono. Kopano e ne le matsapa a gatona a go tsibogela boikuelo jwa gore a tsereganye mo mathateng a university. Gareng ga dikgwetlho tseo di sekasekilweng ke go se tsepame ga tsamaiso ya setheo le tlhokego ya go thapiwa ga mmatlisisi yo ikemetseng go tsweletsa dipatliso mo magatweng a tsietso ya go rebolwa ga degree kwa universitying. SIU must stick to the proclamation when investigated. SIU can't be given. I've raised this, by the way, with Mr. Mtibi directly when we were meeting with him. I said, I'm worried that sometimes the SIU seems to be given a particular proclamation, then it goes all over the place. I raised this with him, he can tell you. The court seems to be reinforcing that. Because you can't fight illegality with illegality, which is the matter I was raising, by the way, at Fort Hare, here at Fort Hare, because people say lots of things are being done illegally in the name of fighting corruption. You can't do that. If you are fighting corruption, you must do it legally. Can't fight illegality with illegality. We are not the apartheid regime. Re sa le fo motlatsa mokanslara wa university o ganeditse magatwe a gore o ikelela go sekisa tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane. On a normal day, I wouldn't want to be discussing the premier. He's taken a decision to take matters to court, and that's his prerogative. The Vice Chancellor targeting him, that is absolutely untrue. The Vice Chancellor doesn't decide on academic matters. The decisions on academic matters are made by the Senate, a structure of the university that's the kind of the apex structure that decides on academic matters. And his matter would have been discussed there, I imagine, not by the Vice Chancellor. I'm sorry, he got it completely wrong right there. Motlatsa mokanslara a re matshwenyego a tlhagisitsweng tebang le go senyega seriti ga university a sale masha jaaka seno e le dikgato tse di matshwanedi tsa go tsenya molao le tolamo kwa setheong. Baoki ba ba neng ba thapilwe nakwana ka motsi wa leroborobo la COVID-19 ba ne ba ngodiega ka kwa ntle ga bookelo ba Dr. Josh Mokari Academic ka kwa Garankuwa mono Gauteng. Ba re ba bolotsa ditshupetso kgatlhanong le tshwetso ya bookelo ya go thapa badiri ba bangwe le ruri ntswa bone ba sa akarediwa. Baoki ba batla gore motlhankela khuduthamaga wa bookelo le batlhankela bagolo bangwe ba leboge tiro ba ba latofatsa ka go se latele melao e maleba fa ba thapa baoki mme seno se bakile gore ba seke ba duela sebaka sa dikgwedi di le 3. Mo nakong e fetileng lefapha le ne la atolosa dikonteraka tsa tiro tsa badiri ba COVID-19 fela le ne la tshwanelwa ke go se ntshwafatse dikonteraka tsa badiri bao ba neng ba sa dire tiro e botlhokwa ka morana monongwaga. Baoki bao kontraka ya bone e felang ka Mopitlwe wa ngwaga o tlang ba ikanne go tswelela ka go ipaya ka bodipa kwa bookelong ka nako ya bone ya dijo tsa motshegare go fitlha ditopo tsa bone di sekegelwa tsebe. We have opened a criminal case of fraud against the acting CEO, Dr. Holm, and nursing director, Dr. Mafisa, and the acting HR manager, Ms. Mguni. We are of the view that they have a case to answer, because if what the DDG Corporate Service of Gauteng Province, Ms. Basani Balo, if what she said is anything to be believed, then by implication it means that the CEO and all this number of people I've mentioned, it means they conducted interviews for posts that didn't exist. Re sa le fo go latela kgato ya SABC ya go senola boikuelo jwa baoki bao ba iseng ba duelwe bangwe ba baoki ba setse ba duetswe. Lefapha la boitekanelo la re go latela go se atolosiwe ga dikontraka tsa badiri ba bangwe ka ntlha go fokodiwa ga tekanyetsokabo ya COVID-19 maokelo a na supa fa tlhoka baoki ba tiro e rileng fela mme seno se bakile tiego mo go duelong ga ba bangwe le fa go le jalo baoki ga ba dumelane le seo.
Mokgatlo wa badiri Nehau o netse tonakgolo ya Limpopo malatsi a le 14 go belesetsa mokhuduthamaga wa boitekanelo Ngaka Phophi Ramathuba. Nehau e neelane ka memorantamo wa yone wa dingongorego e ikuela gore mokhuduthamaga le batlhankela bagolo ba lefapha la boitekanelo go akaretsa le mookamedi wa lefapha Ngaka Dombo Motheiwana ba belesediwe. Baemedi ba badiri ba ne ba gwantetse kwa Polokwane morago ga dibeke di le mmalwa ba ngodiega kgatlhanong le go sekegiwa ga baeteledipele ba badiri ba le 7. Mokgatlo wa badiri Nehau o dirile boikuelo ba gore mokhuduthamaga wa lefapha la pholo Dr. Phophi Ramathuba a kubiwe ka gangwe. Mokgatlo o latofatsa Ramathuba le mookamedi wa lefapha Dr. Dombo Motheiwana ka se ba reng ke go tsietsa mo lenaneng la go thapa le la go aba dithendara. Ba ikuela go tonakgolo Stan Mathapata go tlosa Ramathuba mo maemong ao. Now we are saying it's time that we withdraw from you. We don't expect that answer from you, Premier, because it's been long that we've been here telling you that the department is going down. So this is the last time and the last warning to you, Premier, to say Phophi must go. Ba latofatsa gape gore lefapha le sekegile badiri ba mokgatlo mme le reteletse ke go latela melao tebang le merero ya badiri. And these are the people that are suspending our members, who do not have capacity, who will suspend our members without even hearing the side of the story. They don't even comprehend with the Labor Relations Act that you are proven innocent until otherwise. Immediately, even without investigating, giving me a platform within which to check whether indeed I'm agreeing with these allegations, you just suspend. But those that are implicated in real corruption, they remain, they are not suspended. Dingwe tsa dingongorego tsa Nehau di akaretsa pegelo ya Special Investigative Unit mabapi le thendara ya di-PPE. Tonakgolo wa amogetse memorantamo. We therefore demand that your office respond to the union within a period of 14 days from the date of today after receiving this memorandum, and that an urgent meeting to be convened as part of addressing these issues. Mathapata a re batlile go araba mokgatlo o sa itumelang morago ga dibeke tse pedi. Ke Katlhegonyone wa dikgang tsa SABC Polokwane. O molato fa o bona mme o sa dire sepe ka ga bosenyi ke mafoko a o ka dirisang fa o sekaseka seemo sa dimmasepala kwa porofenseng ya North West. Phaposikgwebo ya le madirelo kwa North West dumela gore e ka dira sengwe go fetola maemo kwa dimmasepaleng e seng fela go latofatsa kgotsa gone go supa ka menwana. Ba phaposi ya dikgwebo le madirelo mo North West ba ne ba tshwere kopano le bagwebi ba ba tshwenyegileng ka ga seemo sa dimmasepala. Maikaelelo e le go buisanela gore mathata a dimmasepala a ka rarabololwa jang. We appeal to the government to take our hand, which we've been offering them for the past 6 years, that we will help. We've got, as I say, we've got the people, we've got the University Business School is a member of us. We've got bankers, we've got everybody. Go tlhaela ga ditlhabololo le ikonomi e golang ka bonya di tlhola gore dikgwebo dingwe di feleletse di tswalwa. Le fa bagwebi bangwe ba re go tlhokega tirisano magareng ga dikgwebo le puso, bangwe ga ba di bone jalo. Re buisane thata le puso, mme puso nako le nako ba retsa, nako le nako ba re fa tšhono ya go ka buisana, mme ga re bone seo se diragala. Tirisano mmogo le government and le business e botlhokwa in such a way that it tla etsa service delivery to be accelerated. Professor Ronnie Lotrit wa Business School kwa North West University a re go tlhaela ga bokgoni ke lebaka le legolo la gore dimmasepala di nne mo seemong se di leng mo go sona. I think, and I alluded to the fact that the skills audit was
post-1994, one of the best mechanisms that we brought to the public and private sector. So we can actually trace, do we have the capacity, do we have the competency, even more than that, to do the jobs what's necessary. And unfortunately, it seems that it's not updated. James Khadina Bokao wa Black Business Council in the Built Environment o ikamanya le mafoko ao. Re tshwanna ke gore re tshwaragane matsogo re bontshane re be re go bona le gore a batho ba ba thapilweng mo ke batho ba ba kgonang tota go tlisa ditirelo ko bathong. Khabagare ba lefapha le le golaganya merero ya puso ya province di puso ya bosetšhaba mo Northwest ba tlhalosa fa ba tla dira borunyi go tlhola bokgoni jwa badiri mo dimasepaleng. Itumeleng Khajane, SABC News, Klerksdorp. Komishene e ka ga tekano kwa tirong ya re batho bantsho ba santse ba tlhaela mo maemong a kwa godimo kwa ditirong segolo thata basadi ba bantsho. Komishene tlhotse re botse pegelo ya yone ya ngwaga le ngwaga ya bosome a mabedi tharo kwa Kempton Park mo Gauteng. Komishene ya re molawana wa tekatekano mo tirong o lebega jaaka motshameko wa go tlhatlhoba dipalo. Ya re bathapi ba tswalela mekhino ya badiri fela go dira o kare ba latela maitlhomo a molawana ono. Pegelo e fitlheletse fa basadi ba batho bantsho ba sa tsewetsia fa go abelwe maemo a kwa godimo. Go bonagala fa setlhopha se emetse diperesente di le 50 sa bao ba thapetsweng maemo a kwa tlase. Gape pegelo e fitlheletse fa diperesente di le 62 pegelwana robongwe e letsa basweu ba ba santseng ba okame maemo a kwa godimo fa tirong fa diperesente di le 40 e le tse di arogangwang magareng ga batho bantsho ma-India ba mmala ga mmogo le ba ditšhaba. We find that the white population makes up 62.9%. And if I can refer you to their EAP, which currently, Minister, sits at 8%. They make up 62.9% of top management, with the African population being next at 16.9%, the Indian population at 11.2%, and we know their EAP is 2.7%. The colored population making up 6.1%, and 3% of top management being made up of foreign nationals. Puso e tlhalosa fa pegelo e ne ya tshwaiwa diphoso thata ka nako ya ditherisano. Tona ya tirelo le tlhabololo Thula Senqesi a re seno se kgoba marapo. The EE Act is very clear that colored and Indians were negatively impacted by the apartheid laws and remain beneficiaries of the affirmative action as part of the designated groups. Khabagare Commission e dirile diphetogo mo molawaneng wa tekatekano mo tirong le maitlhomo a lekala tebang le dintlha tse di maleba. Dingwe tsa diphetogo tse di bua le bathapi ba ba nang le badiri ba ba kwa tlase ga 49 ba ba sa tlhokeng go nna le seabe mo diphetogong tseno. Mokatisi wa Banyana Desiree Ellis o itsisitse setlhopha sa gagwe se se yang go gaisanela sejana sa lefatshe sa FIFA. Tournament eno e tlile go tshwarelwa kwa New Zealand mo kgweding e tlang. Motho go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore mopresidente wa Netball SA Cecilia Molokwane o latofadiwa ka bosemorafe tsamaiso e sokameng le go itshunya nko. Go begwa a itshunya nko mo ditshwetsong tsa go tlhopha batshameki. Re go boditse gore o bona seno se ka ama jang setlhopha se se tlhophilweng go gaisanela sejana sa lefatshe sa netball. Mme o tsibogile jaana mo Facebook le Twitter. Michael Morobane a re seno ke go tlhoka maikarabelo a tselwe dikgato ka gonne o tla tshamekisa setlhopha bokete ba sa lokologa. Lebo Magwakaza a re fa e le gore ke nnete se se ka tlisa go tlhoka kutlwano mo setlhopheng. Vincent Makobe a re mme Molokwane a tlogele mokgwa wa gagwe wa bosemorafe ka gore ntlo le rwele ga e tswa le kgosi. Sebubudi Mabane a re re se tlwaetse ebile ga re makale bosemorafe bo ka se tlhole bo khutlile.
Tonakgolo ya Limpopo Stanley Mathabata o ne a etetse monna wa dingwaga di le 81 yo a tlhomileng rekoto ya motho yo mogolo go gaisa yo a konoseditseng lebelo la Comrades. Johannes Mosehla wa amogetse tonakgolo kwa ga gagwe kwa motseng wa ga Mogashwa gaufi le Jane Face. O robile rekoto e neng e tlhomilwe ke Wally Hayward ka 1989 mo lebelong leno la di-Comrades. Tonakgolo ya Limpopo Stanley Mathabata o be a farafarolwe ke baetapele go tswa mmasepaleng wa Selete wa Sekhukhune le mmasepala wa Selegae wa Makhuduthamaga gape le bahlankedi go tswa kgorong ya dipapadi bogabo le setšo ka Limpopo. Mosehla go tswa ga Mogashwa ka ntle ga Jane First o robile rekoto ya mengwaga e 34 ka go fetša lebelo la monabo wa dikilomitara tše 37.7 ka diiri tše senyane metsotso ye 26 le metsotswana ye 10. Rekote ye sa le swarwa ke Wally Hayward yo a feditšego lebelo le ka diiri tše senyane le metsotso ye 44 a na le mengwaga ye 80. Re rile ge re kwa ka ina la mogala yo o e leng gore ke senatla sa gare ga dinatla ra re mogale wa mohuto a ka seno ba mogale ka sekhutlwaneng a no ba mogale a le kwa ga Mogashwa re sa motsebe jale ra be re awa le rena e re ro bona mogala yo re no tla re no tseba re no motseba re tsebe le ka gagage. Mosehla o re o ikwa hlomphegile go ba a etetswe ke tonakgolo ya Limpopo Mathabata gape le bahlankedi ba go fapafapana. Mosehla o re lebelo la gage la mathomothomo la di-Comrade le bile ka ngwaga wa 2005 o re lenyaga e be le lebelo la gage la bo 10. Lehono ke kwa ke aperele thabo ke moka lethabo le leng le legolo ke le ke ditlišago go batheletše ka moka ba South Africa ka mogopo ke tlo go thopa kwa Comrade ke bile mmereko wa mogolo mara ke ile ka ikemišetša gore mafelelong ke tle ke bethwadi jwale ka maatla a Jesu Kriste le nna ke feditše ke kgonne ke kwa ke thabile ra mothega ka mehlale mabaka ka gore o ra tsoge sa le bošego ja tleng wa boifa gore batho ba tlo mo ria tšempe mo tseleng lebeletse pele gore record I break in today o tlo break again for the next 5-6 years tlabeng tša le godimo ga yona up until proper recognition comes. Mosehla o ipiletša go maAfrika Borwa go tsenela dipapadi tša go fapafapana go netefatša gore ba lwantšhana le malwetši ka go le lengwe o re o ile go tšwela pele go kgatha tema go mabelo a di-Comrade go netefatša gore o roba rekote ya gagwe. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mogashwa. Motho wetsho se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Di ne di le kalo tsa maitseboa ano ga jaana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.